which also ye are received when ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. For I deliver unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sin, according to the Scripture. And he was buried, and he rose again the 10th day, according to the Scripture. Sa ato pa, ang bayong balita ni Kristo, dili gawa, na siya namatay, ilubong o nabanaw sa tulog adlaw, para sa atong kaluwasan, para maluwasan atong kalag, ikan sa impyerno. Ang pangutana niya, magpaluwas pa ka. Dawata si Kristo karon, being saved today, and come to the knowledge of the truth. Come to the knowledge of the truth. Ang kamaturan, muna ang pulong. Ingon ang pulong sa Diyos, so the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pulong na makadumog, pinagi sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, muna ang kamaturan. Ang kamaturan maghatod sa kinatawag na eternal life. Muna mo ginawali ang kaluwasan ni Kristo para ikaw maganto sa kinatawag na eternal life. Wala na na maluluwas, ingon ang pulong sa Diyos. There is no mediator between God and man. Who is that? Is the Lord Jesus Christ. The man is not mediator. And every person is not mediator. The real mediator between God and man is the Lord Jesus Christ. Wala lang magpatiwala o silong sa langit para ikaw maluwas. Si Jesus Christ na ngayon. Nawata si Jesus Christ ay mawaraw kasing-kasing para ikaw maluwas. Wala lang ang kaluwasan is Jesus Christ. The Scripture said, I am the way, and the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Jesus Christ is the only way and Savior to be saved. Wala lain ang kaluwasan. Dili ang tao ang maluluwas. Dili ang pastor ang maluluwas. Paski ako dili ko makaluwas sa imong kalag. Ang makaluwas sa imong kalag, the only way is Jesus Christ.